Okay, Andy. So that's all for today. If you guys have any doubts, we can discuss now in assignments. Yeah, sure. I have a doubt about today class. Yes, Andy. Uh, we're sending reminder mails before 2 or 3 days. Mm, If user pay the bill on that scenario, we no need to send a correct. reminder. So that's a good question. That one we will discuss in the tomorrow's class. Yeah. Okay. మనం అది రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. Okay. Anybody else? Yes, అశోక్ గారు ఒక డౌట్ ఉంది నాకు. Yes, Andy. మనం ఫస్ట్ ఒక సినారియో తీసుకున్నాం కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూ డేట్ బిఫోర్ 2 or 3 days మనం మెయిల్ పంపించాలని చెప్పేసి. దానికి నాకు ఇనీషియల్ గా వచ్చిన థాట్ ఏంటంటే ఒక క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అది కరెక్టో లేదో చెప్పండి, ఆ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అనేది. ఓకే. సో నేను ఫామ్ లెవెల్లో ఒక క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ తీసుకుని డిఫరెంట్ డేస్ పెట్టేసి డ్యూ డేట్ డిఫరెంట్ డేస్ పెట్టేసి డ్యూ డేట్ కామా నో పెట్టేసి ఆ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ లో వాల్యూ 2 or 3 వచ్చినప్పుడు నేను వర్క్ ఫ్లో ట్రిగర్ అయ్యేటట్టుగా చేయగలనా ఇక్కడ? ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఎస్పెషల్లీ అది ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అవుతుంది కదా, అది 2 or 3 అనేది. అది అప్డేట్ కింద కన్సిడర్ అవుతుందా వర్క్ ఫ్లోకి? ఒకవేళ నేను రికార్డ్ అప్డేట్స్ స్టార్ట్ ద వర్క్ ఫ్లో వెన్ రికార్డ్ గెట్స్ అప్డేటెడ్ అన్నట్టుగా పెడితే, ఎందుకంటే మనం సేవ్ బటన్ నొక్కట్లేదు కదా అక్కడ బేసిక్ గా. మీకు అది క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ లిమిటేషన్. మీకు యాక్చువల్గా దే ఆర్ 2 things you have to understand here. ఓకే. ఆన్ ద క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ చేంజ్ వీ కెనాట్ ట్రిగర్ ద వర్క్ ఫ్లో. అది ఒక లిమిటేషన్. మీకు లిమిటేషన్స్ నేర్చుకోమని మనం ఒక లింక్స్ ఇచ్చాం కదా, ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోమని. సో అది ఆ లిమిటేషన్ అర్థమైతే మీరు ఈ అప్రోచ్ అనేది థింక్ చేయరు, ఫస్ట్ వన్. అండ్ సెకండ్ వన్, మీ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఇట్ విల్ ట్రిగర్ ఓన్లీ ఆన్ ద వన్ టైం. మీకు రికార్డ్ క్రియేషన్లోనే ట్రిగర్ అవుతాయి, మళ్ళీ రియల్ టైంలో చేంజ్ అవుతాం ఉండదు ఎవ్రీడే. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇప్పుడు నాకు డ్యూ డేట్ అనేది 15th ఇచ్చాను. లెట్ మీ జస్ట్ గో టు ద పవర్ బిల్. సో నాకు ఇక్కడ డ్యూ డేట్ అనేది లెట్స్ సే December 28 ఇచ్చాను. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ టు డ్యూ అనేది నేను ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. సో ఈరోజు నేను రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాను. హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ విల్ షో ఇన్ ద క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే? 28కి ఈరోజుకి ఎన్ని డేస్ అండి డిఫరెన్స్? ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 9 + 8 17, రైట్? 17. సో రేపు డేట్ ఒకటి పాస్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఇఫ్ యూఆర్ ఆన్ ద 14th వచ్చేస్తే అప్పుడు ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది 28కి? 6 + 8 14 సంథింగ్ 14 ఉంటుంది. ఆ 14 చేంజ్ అవ్వదు. 17 లాగానే ఉంటుంది. కరెక్ట్. అది రియల్ టైంలో చేంజ్ అవ్వదు. సో వీ కెనాట్ ఫుల్ఫిల్. రోల్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కూడా అంతేనా అండి? అది చేంజ్ అవ్వదా రోల్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అయినా? రోల్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవుతాయి. మనకి మాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, అలాగే డెల్టా ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. వి డిస్కస్డ్ డ్యూరింగ్ అవర్ డిస్కషన్. బట్ ఆన్ రోల్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ చేంజ్ యాజ్ వెల్ వీ కెనాట్ ట్రిగర్ ద వర్క్ ఫ్లోస్. దట్స్ అ లిమిటేషన్. ఓకే అండి, గాట్ ఇట్. ఎనీబడి ఎల్స్ హ్యావింగ్ డౌట్స్? Yes. Yes, Rani, let's start with you. Can I share my screen? Yes, please. Email. Audit. Activate and create new record, sir, but email is not sending. It is showing like this one. Could not find email address. Yeah, can you just give me the control? Yes. So could not find email address means it's regarding the మీకు ప్రైమరీ ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ అనేది యూజ్ చేయాలని చెప్పాం కదా. మీరు ఈమెయిల్ వాల్యూ అనేది లేదు. వాట్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్ యూఆర్ యూసింగ్ సిస్టమ్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ ఇన్ ద ఈమెయిల్ ఫీల్డ్. మీరు ఈమెయిల్లో వాల్యూ ఇచ్చారా? డిడ్ యూ ప్రొవైడ్ ద వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్? స్టార్టింగ్ లేకుండా మళ్ళీ న్యూ ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేసి చేసాను. లెట్ మీ జస్ట్ చెక్ వన్స్.
So after populating the email in the customer, did you validate again? Yes, sir. First one. Okay. So the thing is, email field first ఉన్నదండి. Is email field already అది available రిమూవ్. before you activating? ఎస్ సార్. తర్వాత చెక్ చేశాను, అది ఫిల్ టైప్ ఈమెయిల్ కాకుండా టెక్స్ట్ ఉండే. సో అది రిమూవ్ చేసి మరి న్యూ ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసి. You no need to create new email ID. System will create already one of the email. ఓకే. That one you have to use it. We discussed in yesterday class, right? If no email is available, then the system will create one of the email. That one you have to use. ఆ field లో వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఆ field లో వాల్యూ ఇవ్వకపోతే system cannot identify. System say like email is not found yet. What you are facing right now. ఓకే సార్, ఐ విల్ ట్రై. You add that field. మీకు ఈమెయిల్ అని ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఆ ఫీల్డ్ ఫామ్లో యాడ్ చేసి you try to provide value in that field, then it will work. Yeah, ఇక్కడ మీకు Okay. email, this is custom field. Yeah, this one is primary email. The primary Okay. one you have to use it. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Anybody else having doubts? Trina? Yes, Trina. Yes, sir. I have doubt in roll up task number 23. Let Yes. me just check. Okay. Task number 23, sir. Yes. 1 minute. Okay, it's regarding the roller field. Yes. Yes. For the 5th and 6th one. Create a new roller field. Calculate. Okay. So I said like in library information we don't have those fields, so we are creating calculated field for that. Roller field, right? Roller field. So we need to create in library information, right? Yes, correct. Okay. And we are referring to books from library books tracking. Not the library books tracking. 5th one is for the library. Now, library lo how many books quantity available? Sorry. We are tracking. We are referring to books list. Correct. Okay. In books list already we have two columns, two fields like total number of books available, number of books taken by student. Yeah. So I'm just confused like how to do that part. Yeah. So if you see my screen, or do you see my Yes. screen? We Yes. understand the requirement first. Requirement అర్థం చేసుకుందాం first. So roller field where we can apply only on the parent entity. Parent-child Yes. relationship ఉన్నప్పుడు we can apply it on the only on the parent entity. Let's say Yes. total number of books. Number of total books అనేది మీరు చేస్తున్నారు. This one you are doing, right? Number of total Yes. books available in my library. నా లైబ్రరీలో బుక్స్ అనేవి how many available? So how it will come? It will come like we need to do sum of the each book కి మనం క్వాంటిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కదా. వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఏ క్వాంటిటీ, రైట్? Yes. Total available quantity, we are maintaining the quantity of the each book. Then we have to do sum of this one. Then it will show you the number of total books in a library. That is first thing. Is first one clear? Okay. Number of total books, like it should be for total library, right? Not like that. For suppose I do have the one of the library ABC. So inside that library, I can have multiple books, right? Book 1, Yes. book 2, book 3. So each book may have 1 hour. Do we have only one piece, or we can have multiple as well? No, multiple. We'll assume as 10 for Yeah. each. One is 20, one is 10, one is 5. So ఇప్పుడు నాకు లైబ్రరీలో I wanted to take total number of books. Okay. How it will come? How much it is? As per your understanding? Total is 35. Yeah, so that is what we are trying to do here. So what you have to do, you have to create a calculated field. There you have to choose some of the, we are maintaining this one of the field, quantity.
So that Okay, field you okay. have to take. Okay. So, yeah, I got it. And the second one also same, like calculate the total books available with the students. So for this one, you already have one of the field on the same entity, books list entity, available with the students. Here you can see like number of books available, number of books taken. You have to do some of this field, number of books taken. Number of books taken will maintain the. Here, the status will be coming, no? Like it should be pending. Those only we should take. Condition should be there, no? Here, which is There not are returned. there are two ways to achieve this second requirement. Second requirement achieve చేయడానికి there are two ways. One way is from the books entity. Books entity we are maintaining the one of the field, number of books taken by students. ఇక్కడ మనము we can say like 2. ఈచ్ బుక్ కి నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ టేకెన్ బై స్టూడెంట్స్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. వెన్ ఎవర్ బుక్ ఈజ్ రిటర్న్డ్ we can decrease the count. That is separate process. You'll understand in the further classes. This field is auto calculated. Whenever book is received, we decrease the count. Whenever book is giving to new student, we increase the count. This one is separate task. We'll discuss in the further classes. So you can achieve this second requirement by using this field, sum of this field. Or one more thing, you can take it from the library books tracking as well. If you are going via library books tracking, you have to consider the status. Okay. Yeah, I understood. That was pending from my end. I will complete it. Okay. So anybody else having doubts? Okay. హాయ్ అశోక్. Yeah, hi Andy. యాక్చువల్లీ నా సిఆర్ఎం ఎక్స్పైర్ అయిపోయిందండి. అందులో ఉన్న డేటా నేను కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన సిఆర్ఎంకి వస్తుందా? అదే మైగ్రేషన్ ఏదైనా అవుతుందా? Did you do the extend చేశారా? ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నాను. అదే లాస్ట్ టైం అప్పుడు క్రియేట్ చేసుకున్న 2 months అయిపోయింది ఆల్రెడీ నాది. Can I see your screen now? I will just show. Is it working still or not working? నాట్ వర్కింగ్ అండి. లాస్ట్ 8th అండి. యాక్చువల్గా నేను ఇప్పుడు లాగిన్ అవ్వాలి మళ్ళీ. అది కొంచెం టైం పడుతుంది. నా సిస్టమ్ చాలా స్లో ఉంటుంది. Okay. So what you do, I will send you some emails, recorded videos. Okay. You check that it will helpful. You can transfer solutions from one system to another system. మీకు సిస్టమ్ Okay. అనేది యాక్సెస్ ఉంటుంది maximum. ఓకే. చూడలేదు నేను. If you face any issue, Okay. the system access is there until 90 days. 90 days వరకు ఉంటుంది. You can use it. Once we complete the workflow topics, we discuss about the solution concept. Solution concept complete చేసిన తర్వాత you will understand how to transfer from one system to another system. ఓకే. మీకు ఆ సిస్టమ్ వర్క్ అవుద్ది, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. 90 days వరకు ఉంటుంది. ఓకే సార్. In case if you're not extended, you try to extend. I sent you the extended video in the group. ఆల్రెడీ ఎక్స్టెండ్ చేశాను. 60 days అయిపోయిందండి. 60 days అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీకు 90 days వరకు అడ్మిన్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. Just check it once. ఓకే. నాకు పంపించండి చూస్తా. Okay. Thank you. Anybody else having doubts? Hi sir, this is Yashwant. Yeah, hi Ishwan. I'm sharing my screen. Yes, please. Sir, this is a record I have created here with this data format 3 days. So when I'm trying to import with same format, it is getting failed. Are you sharing your screen, is it? Yes sir. Is it visible? Yeah, I can see now. Yes, tell me now. Whenever? When I'm trying to import data with same format, it is getting failed, sir. 3 days. So you try to use the digits. Yesterday I mentioned, right? You have Yes, to sir. use the 3, 4, 5 without this.
try to import with that values and see. But when, okay, sir. But when we are trying to create individual records, it is accepting. Yeah, it will accept whenever you are creating individual, but you try to import from the Excel. Whenever you are importing from the Excel, you try to give in the digits and you see how it is considering. Is it considering in the hours, or you give the digits as a 24, 1 and 48, 58 and see in backend how it is converting. Okay, It's sir. UI. Okay, thank you. Okay, sure. Anybody else? Okay, Andy. So that's all for today. Thanks, everyone.